Wir freuen uns sehr, dass Arjuna heute hier bei uns ist und hier spricht die Marianne und auch der Oliver, der gleich noch dazukommt und das Interview weiterführen wird. Wir haben Arjuna beide im März kennengelernt bei einem Basic Skill Kurs in München oder in der Nähe von München und waren wirklich so begeistert, dass wir jetzt gesagt haben, ja, wir wollen das weiterführen und seine wunderbare Arbeit einfach auch den Münchnern in der Stadt zugänglich machen. Und ja, da freuen wir uns herzlich, dass er heute Abend hier ist und jetzt im Vorfeld auf den Workshop, der im Juli stattfinden wird, über das Thema Radical Brilliance sprechen wird. So, a warm welcome to you, Arjuna. Thank you so much for taking your time to be with us tonight. And especially the weather is great here in Germany, so a lot of people will be outside. And well, it's great that you're here with us. Okay, so you will come to Germany in the beginning of July and have a great weekend about Radical Brilliance. So what is it? What is actually Radical Brilliance? Can you tell us some more about that? Yeah, well, I would say Radical Brilliance in a way is the fruit of waking up, the fruit of spiritual practice. It's also the fruit of all of the efforts we make to explore our true nature. The fruit is that you can allow a gift to flow through you. Mm-hmm. And also, you know, sorry. Radical Brilliance ist also wie die Frucht sozusagen des Erwachens. Das ist das, was uns das Leben lässt, ja, also wirklich diesen Flow, der in uns ist, dieses Geschenk, das wir in uns tragen. So there is how to explain it? There's a kind of something happens for all of us. In some traditions, they say when the shoe fits. It's like when everything feels just right. It's like there's this sense you relax into where everything just feels perfect. So, also da gibt es diesen Moment, der passiert, im Englischen sagt man, wenn der Schuh wirklich ganz passt, ja, wo wirklich alles perfekt stimmt, ja. Und in diesem Moment, ja, wo man wirklich entspannt ist, in dem. And in a way, that's what everybody wants, you know. We don't necessarily know how to speak about it, but that's what we want. We want to fall into that feeling where everything feels just right. Und das ist genau das, was wir eigentlich uns wünschen, auch wenn wir das vielleicht nicht in Worten ausdrücken können, aber genau in dieses Gefühl zu fallen von, jetzt fühlt sich alles gut an, da bin ich angekommen. So then the question obviously is, how do we have that? You know, how do we relax into a way of being where there's no desire, there's no fear, there's nothing missing, there's nothing extra? How do we relax into that frequency where everything is just flowing on its own and you feel extremely grateful to be alive? Und dann ist dann natürlich die Frage, ja, wie schaffen wir das? Wie kommen wir dahin in diesen Zustand von Entspanntsein, in dem wo alles passt, wo alles stimmig ist, ja, wo sich alles gut anfühlt? Wie kommen wir dahin? So that people have all kinds of answers to that question, you know. Und die Menschen haben darauf ganz verschiedene Arten von Antworten. So some people would say, just one second. Some people would say that the key is, you know what? It's the wrong. Was it Oliver? Which Oliver was it you were asking to join us? Was it Oliver Arnold or? Oliver he's here now. He's here now. Mm-hmm. Okay, so in a moment he can take over. Yeah, good. So some people would say that the key to that kind of brilliance would be meditation. So, also einige Leute würden sagen, dass der Schlüssel zu dieser Radical Brilliance, zu diesem Strahlen, zu diesem Leuchten Meditation ist. So that means if you just meditate enough and become spiritual enough, then you're going to fall into that feeling of, everything works. Also wenn du nur genug meditierst, dann fällst du automatisch in diesen Zustand von, alles
alles funktioniert. Some people would say that it's love. Okay? Some people would say the key is to have the right relationship. If you can fall in love and have the perfect partner or the perfect family, then that's the key. Manche würden sagen, der Schlüssel ist Liebe oder die perfekte Beziehung. Also wenn du einen richtigen Partner hast oder die Familie, dann ist es der Schlüssel. Some people would say that it's having money. If you have enough money, enough power, then you can relax and everything flows well on its own. Wieder andere würden sagen, der Schlüssel ist Geld. Ja? Wenn du genug Geld hast, dann kannst du dich in diesen Zustand entspannen und alles fließt von alleine. But I want to tell you what I've discovered from everybody I've ever worked with, from everybody who I've been friends with, and I've had the great good fortune to be friends with some incredible people. The magic ingredient where everything flows easily on its own is opening up this channel of radical brilliance. Und ich möchte dir sagen, und ich habe mit vielen Leuten gearbeitet, was ich sehe, was wirklich die magische Zutat ist dafür, dass alles fließt. Und das ist diesen Kanal zu öffnen. So the question is how to do that. You see, there are people we know like, well, I'll give you an example. Is a good friend of mine is John Gray, who wrote the book Men Are From Mars, Women Are From Venus. Da ist zum Beispiel mein Freund John Gray, der das Buch geschrieben hat, Männer vom Mars, Frauen von der Venus. He's just a random example. He has almost limitless supply of energy. He's in his 60s now, but he's like a boy. He's got so much energy. Das ist nur ein Beispiel, aber er hat so viel Energie. Also er ist jetzt schon an die 60 und er ist wie ein kleiner Junge. Er hat wahnsinnig viel Energie. Endless number of creative projects that he's doing all the time, new creative projects. Eine Unzahl an kreativen Projekten, die er die ganze Zeit macht. Somebody else who I've had the great good fortune to get to know is Leonard Cohen, the singer, who's now in his 80. He's 80, and he has also just limitless energy. He's just carried. I think last year he was on the road touring 200 days out of 365. Incredible for somebody in their 80s. Limitless energy, limitless creativity. Ein anderes Beispiel ist Leonard Cohen, der Musiker, der jetzt schon an die 80 ist, der letztes Jahr über 200 Tage auf Tour war, der eine nicht mehr limitierte Art oder eine grenzenlose Kreativität und auch Energie hat. Another example is Barbara Marx Hubbard, also a friend of mine. She's now 83, and when I go to Santa Barbara to visit her, to stay with her, it's hard for me to keep up with her energy. She's so alive, so creative, so on fire. I'm like panting to keep up with her. Und dann ist da eine andere Frau, eine andere von mir, die ist schon 83 und wenn ich sie besuche, dann hechle ich nur so nach und komme gar nicht nach, weil sie so viel Kraft und Energie hat. So what's interesting about these people, and we could give a continuing list. They may not be the perfect husband or wife. They may not be the perfect parent, but something has taken over. It's like you feel animated by a force much bigger than your own mind and your own emotions, and that force carries you through your day and through your life. Und diese Liste, wir könnten sie noch unzählig lang fortsetzen. Und diese Menschen, sie sind vielleicht nicht der perfekte Partner oder die perfekte Mutter, aber da ist was anders ist. Und da hat eine Kraft über ihr Leben, da ist eine Kraft in ihr Leben gekommen, die durch sie fließt und die sie durch sie fließen lassen. And as far as I know, as far as I understand, that is the key to a perfect life. That's the key to one day being able to die and say, I gave my gift. I did what I came here to do. Then one day you can die at peace. Und das ist, so wie ich es sehe, einfach der Schlüssel, so dass wenn du eines Tages stirbst und sagst, so das ist wirklich der Schlüssel, das durch mich fließen zu lassen, ja, diese höhere Kraft. But it also means that every day
you go to sleep at night with a feeling of I did it. I did what I planned to do. You wake up in the morning excited because you're not so much anymore running on desire. You know, how can I get more pleasure for me? How can I keep more pain away? You're actually carried by something bigger than desire and fear, which gives your life depth and meaning and purpose. Und das bedeutet, wenn du morgens aufwachst dann, oder wenn du abends ins Bett gehst, dann hast du genau das getan, worauf du Lust hattest. Und auch wenn du aufstehst, dann stehst du auf und machst genau das, was du möchtest. Und du bist nicht mehr getrieben von Wünschen oder Ängsten, sondern folgst einfach dem, was da durch dich fließen möchte. And then everything else falls into place. You know, when you have this kind of current flowing through you, you're not necessarily going to be a multimillionaire, but money tends to take care of itself. Und wenn das so ist, dann wirst du vielleicht nicht ein Multimillionär werden, aber das Geld, was du brauchst, das wird dann automatisch da sein. Okay, so relationship. Go ahead. Please. Oliver, I think he didn't appear, so we have some questions also from the people here. Okay. So there was one question. But then what is the difference between just, developing my strength and my skills that I have right now and radical brilliance? What is the difference? Right. Well, one of the key brilliances has to do with originality versus imitation. You see, there are so many ways that we can learn things, we can learn skills, so that we are able to duplicate something which someone else has taught us. You can do a training, you can go to school, so you can become good at repeating what you've been told to do. And honestly, most education involves some form of that. Radical brilliance means, go ahead. Also ich übersetze die Frage nochmal, und zwar, wo ist der Unterschied denn zwischen der Weiterentwicklung der Fähigkeiten und Stärken, die ich jetzt schon habe, im Vergleich zu der Radical Brilliance, wie Arjuna sie jetzt beschreibt. Und er sagt, ja, da ist ein Unterschied zwischen Originalität und Imitieren. Denn so wie beispielsweise unser Schulsystem funktioniert, da ist ein Imitieren darin vorhanden und wir sind gewohnt, eher in diese Richtung zu gehen. Radical brilliance means to say things that have never been said before. To think things that have never been said. Okay, we've got some background noise there. Yeah, that's me. Hi, Ollie. That's me. Mike. Hi. So radical brilliance means to think things that have never been thought before, to say things that have never been said before, to do things that have never been done before, so that you're birthing something new into the world. Und Radical Brilliance bedeutet, Dinge zu denken, die davor noch nicht gedacht wurden und Dinge zu tun, die davor noch nicht getan wurden. Also wirklich da was ganz Neues sozusagen zu gebären und auf die Welt zu bringen. Let's bring in Ollie now. Hi, Ollie. Hello. I'm sorry. Hi. Everything That's broke okay. down here. No problem. No problem. Well, we'll just continue, and if you want to throw in some questions or comments, feel free to join us. Okay, alles klar. Thank you. Good. Yeah, so that's the difference, you see, is a life of a very productive life of making money and doing things based on imitation may look from the outside very similar to a life of authentic creativity, but they are experienced subjectively very differently. And one thing you can see is where you see this is there's a lot of different things now offered on the internet, a lot of different courses and books and all sorts of things. And some things are offered as a repetition of a cookie cutter, a repetition of a blueprint, just repeating what you've been taught. And some things are offered as pure originality, pure authentic expression. So, and also I know people, yeah. Da gibt es also Dinge, da ist der Unterschied auf der einen Seite von außen betrachtet, es kann sehr ähnlich aussehen, ein Leben, was auf Originalität beruht, ja, und Produktivität.
und auf der anderen Seite ein Leben, ja, das mehr imitiert. Auch von außen her betrachtet kann es sehr ähnlich aussehen. Und auch jetzt als Beispiel, wenn man es in das Internet sieht, da gibt es Ideen, die einfach nur kopieren, das, was da ist. Und dann gibt es wirklich richtig neue, kreative Ideen, die davor noch nie da waren. So I know people who do both. I work with people who do both. And it looks very similar on the outside. You're preparing material, you're delivering material, you're answering questions, you're making money. But the subjective experience is completely different. The subjective experience of being a conduit for something to flow through you that has never been expressed before is very different from the subjective experience of repeating somebody else's brilliance. So, also ich arbeite mit Menschen, die beides tun, also die imitieren, aber die auch neu schaffen. Und von außen her betrachtet kann es sehr ähnlich aussehen. Aber wo der entscheidende Unterschied ist, ist das subjektive Erfahren dieser Menschen. Wie erfahren sie das subjektiv? Kopieren sie Dinge der anderen, imitieren sie oder schaffen sie wirklich etwas Neues? Und sind sie ein Kanal für das, was da geboren werden möchte, auf die Welt und auf die Welt kommen möchte? So what we have been exploring with awakening coaching, what awakening coaching is really about, it's a really elaborate and sophisticated technology to bring forth brilliance. That's the purpose of awakening coaching, is to unlock that channel so that brilliance can flow in your life. Und was wir herausgefunden haben, und dafür ist Awakening Coaching, dafür haben wir das entwickelt, ist einfach eine brillante Methode, um eben dieses Geschenk, was da in dir ist, auf die Welt kommen kann. Ja? Also wie es wirklich durch dich fließen kann. So what I'd actually love to do is to share with you some of the keys that we found that are effective to open radical brilliance. There's many of them, but I could share a few of them with you today. Und was ich gerne jetzt mit euch teilen möchte, sind ein paar dieser Teile, die wir herausgefunden haben, die dieses Geschenk, diese Radical Brilliance fließen lassen. Die würde ich gerne jetzt mit euch teilen. So would that be okay? Would that be interesting? Ja. Yeah, good. Ich hätte noch ein paar Fragen. Ich hätte eine Frage von der Iris, aber das kann ich dann gerne im Anschluss machen. So I do have a question from Iris, but I can do that later. And let's take the question now and then we'll cover a few of the keys. Not all of the keys, but we'll cover a few of them. Okay, dann nehmen wir die Frage jetzt und wir können ein paar Fragen jetzt mit reinnehmen, machen dann später mit den einzelnen Teilen weiter. Okay, also die Frage von Iris ist, wie sie herausfindet, was ihre wirklichen Stärken sind, was ihre wirklichen Potenziale sind. So Iris' question is how can she find out what are her real strengths and skills? Und Nummer 2. And number 2. Well, let's take number 1 first. Alles klar. Okay. Yeah. Erst, So you know, it depends what you mean by find out. If what you mean by find out is to intellectually recognize, you may not be able to do that because the gift that is destined to flow through you is not for you. It's not coming to you. It's moving out through you. So, for example, I can just take in my own case. You know, I write books. I do a lot of stuff. If I sit alone in my room, I don't experience any gift. It's kind of just still. I have to be in connection with other people, and then they experience the gift. The gift comes through me, but I don't receive it. Other people receive it. So you find out what is your brilliance through the reflection of other people. Also es kommt darauf an, was du meinst mit herausfinden. Und ich beispielsweise, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze und schreibe, ich spüre dann nicht, oh, das ist jetzt mein Geschenk, das da durch mich fließt, sondern da, wo es wirklich merkst, ist in der Reflexion mit anderen Menschen. So Iris, when you say, how can I find out what is my unique gift? Also Iris, wenn du sagst, wie kann ich herausfinden, was mein wahres Geschenk ist? I don't think that is an intellectual process or a mental process. Ich glaube nicht, dass das ein intellektueller Vorgang ist.
You find out what is your unique gift by living fully, and by feeling where you can give something to somebody else. And actually, there's always opportunity for that. I mean, personally, my only problem in life is sometimes I just feel overwhelmed by how many channels there are to make a contribution. It's like it's too much, you know. I'm like, I wouldn't say I work 14 hours a day, because I don't really work, but I play intensely. You know, from when I wake up in the morning, I was up this morning at 4:30 here in my office and or my playroom, and I play all day long. I play, because there's just so many games to play, and they're all about giving. They're all about allowing this gift to flow through you. Now, I've been doing it a long time. You know, I'm 97 years old, but and it wasn't like this all the time. But now there's a kind of a huge tsunami, a huge tidal wave of what things wanting to be given, because that channel has been opened up and opened up and opened up through experimentation. But I'm absolutely sure, Iris, it may not be obvious to you, but I'm absolutely sure that it's obvious to the people who know you well what is the gift that wants to flow through you. I'm sure that people who know you well, they appreciate something that flows through you that's unique. And it might be like me, it might be writing books or making movies. It might be being incredibly caring and loving. You know, it might be that you're the person to hold the hand of someone who's dying. It might be raising beautiful children. There is some dharma, they call it in India, some destiny for you where everything just fits perfectly. And when you find it, it flows. It doesn't mean that you don't get stressed. It doesn't mean that you don't get sometimes, you know, I feel that because I've got so much going on. But you just know that you're doing what you were born to do. Also Iris, für mich ist es so, ja, also wenn ich hier in meinem Büro sitze, also aktuell ist es so, als es bricht wirklich ein Tsunami über mich, es ist wie wenn ein Tsunami über mich hereingebrochen ist. Ich stehe früh morgens auf und mein Büro ist wie mein Spielzimmer. Ich bin den ganzen Tag hier und es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Und ich bin mir sicher, du wirst es nicht herausfinden, was dein Geschenk ist, wenn du einfach da sitzt und darüber nachdenkst, sondern indem dir andere Menschen widerspiegeln. Und andere Menschen wissen, was für dich besonders ist. Und das kann ganz Verschiedenes sein. Es kann sein, dass du jemand die Hand hältst, der im Sterben liegt. Oder es kann sein, dass du eine liebende Mutter bist. Das kann sehr viel bedeuten. Und das kann auch bedeuten, dass es stressig wird. Ja? Also es ist einfach sehr viele Möglichkeiten auftun, wie das bei mir ist. Mhm. Ja, also es gibt noch eine zweite Frage dazu. Und zwar, was ist, wenn die inneren Stärke, die innere Kraft sehr anders ist davon, was sie dachte, dass die innere Stärke wäre. Aber ich glaube, das hat der Arjuna jetzt gerade schon mit seiner Antwort auch beantwortet. Also was ist, wenn die innere Stärke so sehr verschieden ist von dem, was sie angenommen hat, was die innere Stärke ist? Okay, so what if her personal or her strength is very different from what she assumed that was her strength? Mm-hmm. Well, for many people that's true. For many people, what we're actually doing in the world is the product of conditioning. It's the product of many kinds of conditioning. It's the product of a bundle of shoulds and shouldn'ts and fears and greed. You know, I want more money. And so I think the majority of people in the world, I don't know the percentage, but most people that I meet are doing things with their time that don't really inspire passion for them. So das ist das passiert sehr vielen. Also viele Leute, die ich treffe, die tun was nicht wirklich ihre Leidenschaft ist. Und das hat viel mit Konditionierung zu tun, dass sie dass sie etwas tun, was sehr unterschiedlich ist von ihrer eigentlichen Stärke. So I'm going to actually, we have altogether about 15 different parameters which affect radical brilliance, but I'd like to just talk about a few of them today, and maybe Iris, some of them will be helpful to you. So wir haben ungefähr 15 Parameter, die diese Radical Brilliance, die dein Leuchten beeinflussen. Aber ich möchte heute um ungefähr 5 darüber sprechen. 5 dieser Parameter.
Should we go into that now? So, sollen wir jetzt dazu übergehen? Ja, ich würde Ja. sagen. Good. Yes. So number one, I'll go through these quickly and then we'll take some questions about it. So number one is what we could call connection with the infinite. That means normally our thinking process is thinking about things and visualizing things that have limits. So thoughts and feelings, it's all within limits. Human beings do have a capacity, which is not always realized, they have a capacity to experience infinity. Human beings do have the capacity to realize the infinite. And that's actually the purpose of meditation, of many spiritual practices. It doesn't have to be meditation. There's many ways to have infinity. You can experience infinity through great sex. You can experience infinity through dance, through devotion. There are many ways. The first important key to radical brilliance is to have some way to access the infinite. And that's something that... Also der erste wichtige Punkt ist die Verbindung zu dieser Unendlichkeit, die da ist. Und das ist sozusagen der Ausgangspunkt, ja. Und das kann man erreichen durch viele Arten. Das kann man zum Beispiel erreichen durch Meditation, das kann sein durch wundervollen Sex, das kann sein durch Tanzen. Da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Marinating the mind in infinity makes it brilliant. Okay, so that's the first point. Which, incidentally, for those people who are interested in joining us in Munich, we will be doing that in Munich. On the weekend in Munich, we will be making sure that everybody marinates their mind in infinity. Also das ist so dieses Marinieren oder dieses, ja, in der Unendlichkeit, das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt für Radical Brilliance. Und alle Leute, die jetzt in München dabei werden, die werden es auch erleben können. Genau das werden wir dort auch praktisch machen. Wirklich diese Erfahrung, sich da hineinzulegen und darin zu baden. The second key, I'll just go through 5 of them. We've got many more, but I'll go through 5 of them. The second key has to do with freeing up unexamined belief. All right. So most of us, we run on unexamined belief that we don't even know is there. Okay. Assumptions about reality. An example would be there's not enough time, or there's not enough money, or I'm not good enough. Ich bin nicht gut genug. That's the only German I know. Or nobody likes me. Or these beliefs, they become like a filter through which you see reality. So we're not really seeing the potential of things. Your brilliance is often to do with giving to other people. You can't give to other people if you can't see them clearly because you're filtering everything through these kind of thought forms. So the second key is to have a way to recognize and dissolve limiting belief so your eyes are washed and you can see things clearly. So, also der zweite entscheidende Punkt oder Schlüssel ist, sich zu befreien von festgefahrenen Glaubenssätzen, sich wirklich davon frei zu machen von den Annahmen, die wir mit uns rumtragen, mit denen wir uns nie richtig auseinandergesetzt haben. Und das ist die wie ein Filter über uns liegen. Und darum geht es, also wirklich sie zu erkennen und uns davon frei zu machen, von diesen Glaubenssätzen. A third key has to do with automatic habit, which is not so much to do with belief, but things that you do automatically. So a really good example is when I coach people in being radically brilliant, and I do that a lot. One of the things, for example, I always experiment with is changing sleep. Like experimenting with sleeping less time, sleeping longer time, getting up earlier in the morning, staying up later in the night. Every time you shift automatic habits, the shift out of automation allows originality to flow more. Und der nächste Punkt hat mit der Veränderung von Gewohnheiten zu tun. Also wenn ich Leute coache, dann arbeite ich oft mit dem Schlaf. Was passiert, wenn die Leute weniger schlafen, sehr viele weniger Stunden oder sehr viele längere oder mehr Stunden? Was passiert denn dann? Weil genau darum geht es, wenn sich Gewohnheiten verändern, dann passiert noch was.
So this doesn't mean that there's the right amount to sleep in order to be brilliant. It means we just need to shake everything up a little bit. Also es bedeutet nicht, dass da die perfekte Anzahl von Stunden ist, um wirklich radikal zu leuchten und brillant zu sein, sondern wir verändern das einfach nur ein bisschen. People often become more brilliant when they travel. So people often write great books or do great things when they travel because simply getting out of their familiar environment opens up more brilliance. Oft werden Menschen richtig brillant, wenn sie zu reisen beginnen. Sie schreiben Bücher, sie werden richtig brillant in dem, was sie tun, weil sie ihre normale Umgebung verlassen. So this is in awakening coaching what we call empowerment practices. We also sometimes refer to it as identity yoga. It means to shift your identity in some way so you get out of a familiar routine and you're able to be a person that you've never been before. Und das ist das, was wir im Awakening Coaching sowas wie Bemächtigungsübungen oder Empowerment-Übungen nennen. Das heißt, also man könnte auch sagen Identitäts-Yoga. Das heißt, du wirst einfach so ein bisschen aus deinen Gewohnheiten, denen du sonst nachgehst, einfach da ein bisschen herausgerüttelt. Key number four has to do with what you put into your body, what you put into your mouth. Okay, so particularly today, there has been a shift in the last 100 years in the way that we produce food. Food used to be mostly grown out of the ground, and it used to be mostly grown out of fairly fertile, rich soil. So, und der nächste Punkt hat damit zu tun, was du zu dir nimmst, also welches Essen du deinem Körper zuführst. Denn früher wurde das Essen aus wirklich einer ertragreichen oder aus einer fruchtbaren Erde gewonnen. So today, a great deal of what we eat is what my son Abby calls food-like substances, right? Food-like products. It looks like food, but it's not really food in the traditional sense. It's something that's been manufactured in a factory. It doesn't actually kill you, but it's made from a lot of chemicals and synthetic ingredients. Und das, was wir jetzt heute zu uns nehmen, ist das, was mein Sohn wie lebensmittelähnliche Nahrungsmittel nennt oder Dinge nennt. Die sind eigentlich hauptsächlich chemisch hergestellt. Ja? Also es ist wirklich hat nicht mehr viel mit dem zu tun, was das Lebensmittel eigentlich ist. Eating very processed food, in my experience, reduces radical brilliance. It makes your mind more dull, and so it's important to have a personal understanding, a personal investigation of the kinds of foods and substances that make your mind sharp. And particularly what we're discovering today is there are a number of superfoods that have a particularly sharpening effect on the brain. When I come in Munich to the weekend, I'll give everybody a list, like a shopping list of all the things that you can eat, including supplements you can take, to make your mind as sharp and clear as possible. Und ich habe herausgefunden, dass gerade wenn man sehr, sehr stark verarbeitetes Essen zu sich nimmt, dass es dann wirklich einen sehr negativen Effekt hat und einen wirklich so ein bisschen dumm macht. Und da gibt es jetzt andere Möglichkeiten wie diese Superfoods. Und da bringe ich euch auch eine Liste mit nach München, was ihr da nehmen könnt. Also was wirklich euch helfen kann, da mehr zu strahlen und zum Leuchten zu kommen, indem ihr eben die richtigen Lebensmittel und die richtige Nahrung zu euch nehmt. If you want a little preview, I'll just give you a couple of tips. There's a good reason why people have been eating eggs for breakfast. Eating eggs in the morning, I would recommend 3 a day. I know people have concerns about cholesterol, but I think it's been exaggerated. Eating 3 eggs for breakfast, there are ingredients in the egg yolk which are extremely conducive to mental clarity, and particularly if you eat it in the morning. Another ingredient that you can add to your diet right away is to make sure you have a really good source of omega 369, a complete omega supplement. The one that we use in America is called Vectomega, but basically if you eat fish regularly, that will give you enough omega oil. Also, having enough omega going to the brain, omega oil going to the brain, is a very important ingredient in mental clarity. So, also um euch jetzt gleich schon ein paar Tipps zu geben. Zum einen, also ich empfehle jedem mindestens 3 Eier am Tag zu essen, denn gerade zum Frühstück, da in dem Eidotter sind sehr wichtige Inhaltsstoffe drin für euer Gehirn. Und zum Zweiten, was auch sehr wichtig ist, sind die ganzen Omega-3, 6 und 9 Fettsäuren, die beispielsweise in Fisch enthalten sind.
but there's a whole bunch more things we could talk about with diet. We could we could approximate, I have to say approximate for a reason, we could approximate towards the ideal diet for being brilliant. There has to be variations because of different body types, but clearly, eating a lot of processed food or white sugar, even drinking alcohol, it may produce a certain kind of creativity, but probably not the kind of radical brilliance that we're talking about here. Also es gibt da wahrscheinlich schon so ich sag mal, wir können uns annähern einer Lebensform oder einer Diät, die also wirklich sehr dazu beiträgt, die dich zur radikalen Brillanz führt. Natürlich kannst du auch also in diese Richtung gehen und dieses Geschenk durch dich fließen lassen, auch wenn du ab und zu Alkohol trinkst oder weiterverarbeitete Lebensmittel zu dir nimmst, weißes Mehl und so weiter. Nur ist es da vielleicht nicht so einfach dann auf Dauer. And I said I would give you 5 tips. So number 5 has to do with people, right? Human beings are always more brilliant in my experience when they collaborate. So something that's emerged in the last 20 years is the new field of coaching, and having a coach to guide you in the midwifing of your brilliance is a really good idea. A coach can really help you to engage your brilliance. Und ich habe ja gesagt, ich sage euch 5 Punkte und der 5. Punkt hat mit Menschen zu tun und unter anderem mit Coaching. Denn ein Coach kann dir wirklich helfen, dich in deine Radical Brilliance zu führen. And equally, coaching is one part of it, but also the people you hang out with. Definitely having radically brilliant friends who are having radically brilliant ideas, maybe different than yours, and meeting regularly, having dinner parties actually is a great way to foster radical brilliance. If you have a dinner party with other radically brilliant people and discuss radically brilliant thoughts over dinner, you will become a more radically brilliant person. It stimulates that creativity. Also Coaching ist eine Sache, aber die andere Sache ist, sich mit Menschen zu umgeben, die genau das auch leben, wie beispielsweise sich abends zum Essen zu treffen, ja, und mit genauso radikal brillanten Menschen, die also radikal schon ihr Gift, also ihr Geschenk in die Welt tragen und leuchten und über brillante Ideen zu sprechen und über ein brillantes Abendessen zu sprechen. Genau dieser Austausch mit diesen Menschen, der kann dir dann auch helfen, selbst weiter zu leuchten. Very good. So those are just 5 ideas. There are many more keys we could give to how to be radically brilliant, but that gives you the beginning of understanding that there are things we can practice, things we can do that will really increase the possibility of being originally creative and giving a gift into the world that is not an imitation of anything else. Und das waren jetzt nur 5 Punkte und da gibt es aber noch viel mehr die Punkte, die du aufnehmen kannst, in dein Leben führen kannst und ja, die dir helfen, nicht mehr einfach nur zu imitieren, was da ist, sondern selbst radikal brillant zu sein und zu leuchten und zu strahlen und dein Geschenk in die Welt zu tragen. Great. Well, that's given you a little preview, and of course we'll explore all of these things experientially when we have our weekend in Munich together. So, und das war jetzt einfach nur eine kleine Vorschau, aber wir werden das einfach wirklich zusammen ausprobieren und wenn wir dann in München uns treffen. Good. Any questions? Sind da noch Fragen, Oliver, bei dir? Ja, also ich hätte zum Beispiel eine Frage, was auch wichtig ist, vielleicht als Vorbereitung für das Intensivwochenende in München. Und zwar, wie kann ich denn meine Glaubenssätze herausfinden, die mich davon abhalten, wirklich das zu tun, für was ich wirklich hier bin und mein wahres Geschenk zu leben? So, I have one question that could be important, like a preparation for the weekend. So how can I find out these beliefs that impede me to live my gift fully? How can I find them just in preparation for the weekend? Yeah, well, that's actually a tricky question because often they are hidden from us. We don't even know they're there. So I think if you really feel committed and serious to pursuing that, it would be a good idea to contact one of our awakening coaches, because if you have a conversation with an awakening coach, they can really help you to identify those kind of thoughts and beliefs. So you can, if you go to awakeningcoaching.de,
you'll be able to find a list of coaches practicing in Germany. Or you can contact the people there and ask for a referral. So, da ist es gar nicht so einfach, die Frage, weil gerade diese Glaubenssätze, die sind oft versteckt und die verstecken sich vor uns. Und wenn du das herausfinden willst vorher oder schon daran arbeiten möchtest, dann kann ich dir empfehlen, schon mal mit einem Coach zu arbeiten. Und da kannst du einfach schauen auf unserer Homepage awakeningcoaching.de und kannst da nach einem Coach suchen und dich mit dem in Verbindung setzen. But I can give you another answer to that question as well, if you like, is if you look at where your life repeatedly gets stuck, that indicates that there is probably some kind of hidden belief underneath it. I'll give you an example. I was coaching a woman recently who was in her early 40s. She was very intelligent, beautiful looking, funny, vivacious, everything good. And she had the worst trouble in trying to find a partner. She lived in a world where it was impossible to enter into a relationship. Now she looked good. Ich kann dir auch noch eine zweite Antwort geben. Und zwar genau da, wo du oft stecken bleibst im Leben. Da kann es sein, dass sich da Glaubenssätze verbergen. Beispielsweise, ich habe vor kurzem eine Frau gecoacht, die also wunderbar aussah, eine wirklich tolle Frau, aber die Probleme hatte, einen Mann zu finden. So she looked good, she was beautiful, everything was good, couldn't find a boyfriend, impossible to find a boyfriend, you see. It's because there are underlying beliefs, and the underlying beliefs create the fabric of our day-to-day life. So, also sie sah wirklich wunderschön aus, aber sie konnte einfach keinen Mann oder keinen Freund finden, auch weil da tiefer liegende Glaubenssätze waren, die sie daran gehindert haben, das aufzulösen, was da ist und wirklich das zu finden, was sie sich gewünscht hat. With Awakening Coaching, we're not interested to make negative beliefs into positive beliefs. We're interested to free you of belief completely so that you can live wild. You can live authentically in this moment. You can live without rehearsal. You can live without a past and a future. You can live in a direct relationship to life, just like when you're about to have an orgasm or when you're on the roller coaster and it's going, whoa, there are moments where you're not thinking, you're just completely engaged in life. And that's what we want to encourage, and that kind of direct immersion in life where you're taken over by the force of life is what allows you not only to be radically brilliant, but to live a life of no regret. Also genau darum geht es im Awakening Coaching, dass du ein Leben lebst, ohne irgendetwas zu bereuen. Also dass du wirklich auf diese Achterbahn des Lebens aufspringst und das durch dich fließen lässt, was da ist. Und es geht nicht darum, negative Glaubenssätze in positive umzuwandeln, sondern sich einfach wirklich komplett von diesen Glaubenssätzen zu befreien. Gut, ich hätte noch eine Zuschauerfrage hier. Okay, I do have another question. Yeah, let's make this the last one so that we can let you get back to your beautiful Bavarian summertime. Okay. Und zwar, wie und wo fange ich an, wenn ich überhaupt nicht weiß, was ich mir am meisten wünsche und nach was ich mich am meisten sehne im Leben? Okay, so where do I start off when I have no idea, I have no clue what is my deepest longing or what I wish to do the most in my life? Where can I start? Well, I would say start with what inspires you, right? Start with what most inspires you. Start with inspiration. There must be people who inspire you. There must be moments in your life when you felt inspired. Everybody has moments of inspiration. So that's a good clue. Wherever there's inspiration, it may be that you're inspired by somebody else. Wherever there's inspiration, that's a key to brilliance, okay? Whenever there's inspiration, whatever you're inspired by, it may be a character in a movie, it may be some music or something, but wherever you can feel your energy lifted, whether it's by something you do yourself or by something that somebody else is doing, that inspiration is a little flavor. Radical brilliance means increased energy, means a lot of energy. People who are very brilliant have almost limitless energy.
So where do you get that energy? From following inspiration. Also ich schlage dir vor, wenn du gar nicht weißt, dann schau dahin, wo Inspiration in dein Leben kommt. Und schau, wie zum Beispiel da, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Schau, wo inspirieren dich andere Menschen? Und das kann ganz, ganz verschieden sein, aber schau da mal in deinem Leben nach, wo die Inspiration herkommt. So the art is to do things you don't usually do, you know, to do things that are unusual and a little crazy. Also einfach so ein bisschen Sachen tun, die so ein bisschen verrückt sind und anders sind. Oh, Jonah, ey. What did you say? Oh, Jonah, you're crazy. You're crazy. You're crazy, uncle. I like to encourage other people to be crazy too. Ja, genau das macht mir Spaß, andere Leute dazu zu motivieren, auch verrückt zu sein. So you see what happens when you do something different. What happens when you do something you don't usually do? It raises energy. You see, you start laughing. Laughter and radical brilliance are very close to each other. You see. So, also das ist genau was passiert, wenn du was tust. Laughter and radical brilliance. are very close to each other. You see, when things get crazy and funny, that's when new ideas emerge on their own. Also Lachen und radikale Brillanz liegt ganz nah zusammen und es ist genau da, wo auch die radikale Brillanz dann aufgibt. Okay, so should we wrap it up? Okay, dann gebe ich euch eine kurze Zusammenfassung. Yes. Thank you so much. Thank you for inviting me today. It's been a lot of fun, and I hope we'll have some beautiful people coming to join us in the weekend in Munich, so we can explore radical brilliance together. Vielen Dank, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht mit euch und ich hoffe, da kommen wirklich wunderbare Leute am Wochenende nach München und da können wir dann gemeinsam weiter erforschen, eure und unsere aller Radical Brilliance. Great. All right. Well, I'll see you guys soon in Bavaria. So, also ich sehe euch bald in Bayern. Okay. Take care, Arjuna. Thank you so much. Thank you so much for being with us. Yes, Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. 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 Thank you. Bye.